Karibuni tena Swahili Coders. Kwa this project tutakuwa tunaendelea na Django project na mahali tulikuwa tumeiacha. So tulikuwa tumecreate our project na tukaangalia jinsi ya kuweka CSS au static files. So kwa leo tutaendelea kwa how to expand your project now. Create project yako, umefika hapa homepage, about page. So the next thing unafaa kufanya, labda unataka kuongeza more pages kwa project yako ambayo umesha create. Maybe unataka kuongeza blogs, how post. So how are you going to do this? How are you going about to do this? So hivyo ndo unakuja kuiangalia kwa leo. Utaiweka haje, utaifanya haje. So turudi hapa kwa project yetu. So kitu ya kwanza unafaa kufanya, just wacha tu confirm project yetu iko sawa, everything is running well. So my confirm niko command.py manage.py transfer. So everything seems to be okay, kila kitu iko sawa, running fine. So Control C, rudi huku, Control C to break. Kwa hiyo project how unaweza click huku plus na kuiopen another tab ino. Mimi nimeclick Control C ku break. We break this project pasa iko ina run ili tuweze ku create hubs, adding more hubs. So kiangalia huku on your left, unaona hakuna hubs tumesha add so far. Ni project yetu tu iko hapo, static files. So tunataka kuiongeza blog. Kenye utafanya ni kusema py manage.py start app name blog. Hivyo ndio hii blog imekuwa created hapa. If you on your left hapa utaona kuna blogs. Now ukisha create, unaona hapa kuna views, test, models, hub, admin, init.py. So tutakuwa tutakuja kuiangalia na jinsi ya kuiongeza other projects inside here. So tulisema kitu ya kwanza unafaa kufanya ni create views, alafu kuja create URL, alafu nakuja how to put this kwa HTML document yako. So una create views, una create URLs, and then una create pages kai hapa hivi. So tume create blog. Kitu ya kwanza tunakuja kwa views hapa, ni create views. So utakuja kutumia functions zenye tumekuwa tukitumia hapo mwanzoni awali. Tutasema blog, say in blog post. Unaweza sema tu blog au blog post, doesn't matter venye utaichoose, wewe utaichoose venye utaname request, and then kuja return render, then request hivyo, and then kuja sema blog yes, the same thing, unaicopy hapo, then just paste .html. So ili views yetu tumecreate, and then the next thing kuja huku ni create URL kwa on the same line as view. Click on the views, uiona hiyo line imecreate your inside e blog page, then create URL hivyo, and then like on our project here, utaiona on our project kuna URL files. So hii ndo tutaichukua kutoka hapa hivyo, hiyo utaichukua. So utasema from django.urls import.urls import. Yeah, so
URL patterns, just venye hii iko hivyo, yeah. So utakuja useme health. So hii yetu ni blog, like home part of blog. So and then ukuje views. Before uiongeze views, lazima ukuja uimport hii view. Sasa vile tumeiona hapa, this view utaimport huku. So utasema from this folder import views. So tuna import views yetu. So utakuja hapo home. So views dot blog post. Umeona imeipata? Yes. And then you can name this. Name the blog post like that. Mi wanapenda kuitumia hivyo. We separate kiazi. Uone kuna difference kiazi. So and then you just close it like that. Okay, you close it. And then this is how you comma hapo. So ndo hizi this is our, hii ni blog post yetu, URL yake. Jinsi tumeiona huku. Now ni kuitengeneza template. Before that kuitengeneza template, lazima pia ukuje huku kwa project. Kwa by project tulisema utaangalia kwa setting. Ukisha create any blog, any app, lazima uende kwa your project settings na uiambie kwamba this is our project ambayo tumecreate. So hiyo ndio tungefanya mwanzoni kabisa. Kuja huku na useme nimecreate apps. Unaona install apps, hii ni apps ambayo nimecreate, and close na comma. So hivyo ndio unaifanya blog na unaweka comma. So tukirudi huku tumeiona tumecreate URLs, tumecreate views. Now the next thing unafaa kufanya ni create template. So hapa kwa blog, same line ya blog, create inside. So create templates hivyo. Kisha create templates hivyo, click tena create another folder inside template na useme inaitwa blog. Umeona venye jinsi tu huku kwa views, umeona blog and then blog post. And then utaichukua hii hivyo, chukua hii hivyo huku kwa blog, then create file inaitwa blogpost.html. So iko inside template, inside blog. So ukishamaliza hiyo, tunakuja tunasema extend ile layout yetu, this layout, hii template. Unaona hii layout inakuwa extended. So this layout inakuwa extended. Hii hapa inakuwa extended ili itumike pia kwa hii hapa, ili iweze kutumika huku. So unasema extend layout.html. Okay, and then here unakuja unaitumia hii blog, and then title ya kwanza ni title, alafu utainame ni blog post, and then this hapa hivi ini content. Here hapa ndo utaweka content yako na utaiangalia, uweze kuiangalia. So ukishaimaliza hapa, now ni kuiconnect hii hapa. So utakuja before there, utakuja kwa my project, ile main. Wacha huku tumemalizana nayo kwa sasa. Tushaimaliza part, tumeitengeneza views yetu ndio hii hapa. So utarudi huku kwa my project, main project, my project,
enda kwa URLs hapa hivi kwa URL, and then uweke hiyo utaiambia hii iko wapi. Uko kwa setting, tumemaliza kwa setting, and then tunakuja kwa URL, utakuja useme path there, or before hapa kwanza kuja hapa kwa path utasema include hii URL sa blog. Mona include URL sa blog, kuja useme path, so same thing blog. Okay, unaona, then utasema include hivyo, and then blog.urls hivyo, so hiyo tume include hivyo, so blog URLs inakuwa included hapa, and then kurudi huko kwa template yetu. So hii ndo the last thing utafanya, chagua huku unataka kuweka blog wapi, pai kuja hapa mwanzoni, so unatumia tu the same principles za huku, and then hii tutaitumia this, utaiona vizuri. Hili tuichukua hii jina yetu ambayo tulikuwa tumecreate kwa blogs. Ukiona huku kwa blogs, this name hapa tutaitumia name, hii namespace. Yeah, rudi kwa template yetu huku, weka hapo, and then blog, itasema tu blog hivyo. So wiki hapo tumemaliza. Tumemaliza jinsi ya kuiongeza blog post, so ni kuiconfirm everything iko sawa. So just confirm by ls, uko kwa hiyo folder py manage.py run, so everything is okay. So turudi huku, tunaona our blog imekuwa added, so blog everything is okay. Yeah, so everything iko sawa, blog post yetu imekuwa added. So ndio hii tunaona daily, tunaona daily blog, home, blog page, about na contact us. So that's hivyo ndio jinsi utaiongeza app yako kwa project ambao umecreate. So utakuja tuione nayo how to output information kwa model zetu kutoka kwa backend ili kudisplayed on our blog. Asante sana, nashukuru.